right. Well, thank you everyone so much for being here and for tuning in. We are going to get started on today's event. So again, welcome everyone. Thank you for joining. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks for having us. One second. My name is Yarelin Estrada, and I work at the New York City Department of Health, and we are co-hosting with the Endangered Language Alliance for this evening's event. Hadim? Yes, and I'm Hadim Silla, and I'm from Senegal, and I'm trying to translate the conversations. Thank you. This webinar is part of a series of webinars with many community interpreters for a variety of indigenous languages. We can start the interpretation. Réunion bi nag mi ngi jëm ci mbirum di wax ci affaire wérgu yaram ci dëkk bi li fi xew pour la ci jamono ji. This evening we will have live interpretation to Wolof, and in future conversations we will have other languages. Tey nag dañooy am waxtaan wi dañu ko wax ci anglais waaye dañ koy tekk ci wolof waaye beneen yoon nag dinañ doxale waxtaan wi ci bokk ci yeneen xeetu làkk yeneen. We are excited to bring you all together to discuss the critical issue of the COVID-19 vaccines. Dañ leen a dajale tey ngir wax ak yéen ci amuk solo gi waxtaan bu am solo ngir mu jëm ci affaire COVID-19 ci ñàkkub COVID-19. I know we all have a lot of questions, and hopefully we will have the opportunity to speak to many of your concerns today. Xam nañ ne dinañ am ay laaj yu bare waaye yaakaar nañ ne dinañ mën a tontu seen laaj yëpp. That way, everyone can make an informed decision about the vaccines. Ci noonu nag ku ci nekk di nga mën a jël sa décision personnelle maanaam pour xam lu jëm ci wàllum ñàkk yi. I would like to introduce you to our Wolof interpreter and community leader, Hadim Silla. maa ngi leen di présenté Hadim Silla nga xamante ni dafa bokk ci communauté bi. He will introduce himself in English and in his native language, Wolof. Dina leen présenté sa bopp ci wolof boole ko présenté leen tam sa bopp ci anglais. You could introduce yourself again if you want. Waaw, Hadim Silla laa tudd, Sénégal laa dëkk, fi laa nekk, fi laay jànge, fi laay liggéey. Tey nag dama ñëwoon ngir jàppale waa maire bu New York ci mbirum sensibilisation bi ñu am ci mbirum ñàkk yi maanaam COVID-19 bi. My name is Hadim Silla. I'm a Senegalese who lives in New York and based here. So I'm here today to try to help the health department to communicate with the Senegalese community about the vaccine for COVID-19. Thank you, Hadim. Jërëjëf. We acknowledge that the past year has been especially stressful and painful. Yëg nañ ni daaw at mu metti lañ am, at mu yéeme sax ci ñun ñëpp. The loss of loved ones, jobs, businesses, homes, and livelihoods has been an enormous weight for us all. Li ñu ñàkk li feebar bi waral daaw kenn musu ko gis ci ñàkkum liggéey, ñàkk dëkkuwaay, ñàkk tam ñi nga xamante ni ñoom lañ dëkkoon ak ñi dëkkaloon suñu dëkkandoo ak tam ñëpp ñoo xamante ni ndeysaan dañ leen a fonkoon ñàkk leen ci ndax mbas mi fi amoon. Many of you have also suffered from years of disinvestment, biased treatment, and lack of access. Ñu bare ci ñun ñi ñàkk nañ ay suñu koom-koom fi lañ doon def ngir suturlu waaye ak aussi ñàkk loo xamante ni ay yoon yoo xamante ni ci lañ waroon a jaar ngir suturlawu. These experiences have reinforced cycles of trauma and created a lack of trust towards government and healthcare. Tax na ba waral na sax kenn wóolutut
gouvernement kenn wóorootu tam leneen loo xam ne ñeneen ñoo xamante ni ñooy liggéey ci nguur gi ngir defe ni rek ndax ñàkk ndax métti bi mu indi ci suñu kaw. We empathize with those who have historically or personally experienced discriminatory treatment. ñooñi nga xamante ni dañoo yaakaar ne dañu fi nekk ni dañ leen a waroon faj te faju leen ak ñi nga xamante ni tam dañ cee ñàkk seeni mbokk wala mbas mi dal ci seen kaw ñoo ngi leen di masawu coono. The work we are doing to educate and gather information for the community on vaccination is keeping these important truths in mind. liggéey bi ñuy def ngir doxal fexe ba ñàkk yi mën a dox te mën a egg ci ñëpp lu rëy la ci ñun. We are not here to convince or force anyone to get the vaccines. nekkuñu fii tey ngir forcer kenn wala ñu leen di jéem a xiir ci geddam ñàkku ji. However, we want to provide all community members with the most up-to-date scientific information so everyone can make an informed decision about their body, whether they choose to get the vaccine or not. léegi nag ñun nag suñu yoon la ci ñun suñu droit la ñu war a wax ak communauté yëpp ñoo xamante ni ñoo fi nekk ci mbirum ñàkk ngir ñu ko defee ñu mën a ñu jël seen décision yi bopp pour seen ndax dañuy ñàkk wala ñu ñàkk waaye nag dafa doon warteef ci ñun pour ñu wax ak ñun. I want to set and share some community agreements to ensure a productive conversation this evening. nee noon dafa bëgg a wane d'accord gi ñu d'accord ngir waxtaan wi ak ci sensibilisation bi ngir ñu mën a continuer waxtaan. And the first is to respect everyone's opinions and concerns. li ci jiitu nag mooy nangu ku nekk sa xalaat ak tam sa décision boo xam ne yaa ko jël sa bopp. Everyone's experience is valid and we want to respect everyone's concerns tonight. ñu bëgg leen a xamal ne nit ku nekk compte nga ku nekk yaa li nga sa xel la ca nekk lu valable la te am nga ci droit. And the second is please speak one person at a time and do not interrupt anyone. léegi nag bu soobee yàlla dañu bëgg bu ñu duggoon ci waxtaan bi ku ci nekk bay wax ñu bàyyi la ba nga pare te kenn dog kenn. Everyone will be on silent, so raise your hand if you have a question. ñëpp nag dañuy daal doon ñoo xam ne kenn du ci wax waaye ku bëgg a wax rek dangay def sa loxo ñu bàyyi la jox kàddu gi. Everyone can also put their questions in the chat. ku ci nekk nag mën naa jël ay laajam def ko ci li ñuy wax chat room fii mën ko ci bind ci suuf écran bi su ko defee ñoom dinañ ci jot. And if you're watching from Facebook Live, you can share your questions in the comments of the video. bu fekkee ne Facebook ngay xool Facebook Live mën ngaa dem ci commentaire yi foofu boo ci bindee sa laaj rek maam dañ ko daal di gis. So again, today we want to share with you what we know about the vaccine and answer any questions that you may have. tey nag li ñu tax a jóg mooy dañoo bëgg a waxtaan ak yéen ci li ñu xam ci ñàkk bi ak tam ngeen tontu seen laaj yi ngeen ci am yëpp li leen ci lënt lépp ñu ngeen mën ñu ko laaj ndax ñu tontu leen ci. I want to introduce you to Dr. Flores, a doctor from Health and Hospitals that we are lucky to be with this evening. tey nag dañoo war a leen présenter Dr. Judith Flores ngir mu xamante ni tey moo fi nekk ngir war a yore waxtaan bi seen laaj ak tontu yi ngeen am seen laaj yi ngeen am yëpp moom dinañ ci mën a tontu soobee yàlla. We are all here to answer your questions. ñu ngi fi tey ñun ñëpp tey pour tontu seen laaj yi ngeen am. Would you like to introduce yourself, Dr. Flores? Yes, c'est mon plaisir. I'm very happy to be here with all of you to discuss some of the information and share with you and also answer some of your questions. na tey man de mbégte la ci man pour ma nekk fii pour tontu seen laaj yi ngeen am yëpp ak tam ngir waxataan ak yéen ci mbirum mbas mi. I have been working in New York all my life and I am a pediatrician by training and practice. sama dund gépp maa ngi ko doon liggéey fii ci New York waaye nag man pédiatre la ci moom la mooy sama naata mooy originalement li ma doon waaye nag dama do am tam xam-xam ci mbirum mbas. jërëjëf. All right. So with that, I'm going to share my screen and show the presentation that Dr. Flores will take us through. Yes.
So again, thank you very much. We're going to spend some time going over the basic information, after which we should be able to answer questions. nee na ngeen jërë ngeen jëf ci teewaay bi nee na dañoo bëgg a tontu yenn tontu yoo xamante ne mooy xam nañ ni mooy laaj yi nga xamante ni moo gën a am solo ci mbirum mbas mi léegi nag bu loolu jàllee nañu soog a jëm ci tontu yi. Next slide. Next slide. So the key messages tonight are about the vaccine. In general, it's important to know that the vaccines save lives. Their purpose is to keep us from having severe disease, being hospitalized, or prevent death. léegi nag li nga xamante ni mooy clé bi waxtaan wi tey mi ngi jëm ci affaire vaccination bi maanaam ñàkk yi ndaxte xam nañ ni boo ñàkkoo dinañ la mën a dimbali ba nga xamante ni doo dem hôpital mën na laa boo la ñàkkoo tam mën na laa tere maar dem si faatu bu la ñàkkoo tam mën na laa dox tam sa diggante ak feebar ba nga xamante ni doo la dal. The vaccines are safe and effective, and millions of people have already been vaccinated in this country and throughout the world. nattablewul ni feer bu ñàkk bi ñàkk yu baax la yoo xamante ni effectif te itam ay millions nit ñàkku nañ ko ci àdduna bi te ñu ngi ci gisuñ ci benn effet bu xamante ni budul noonu la te ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm fi nekk. So if you were concerned that you didn't want to be first, you're not first anymore. Many people have already been vaccinated. bu fekkee yaakaar nga ni yow yaa ci jiitu ba tax nga ragal yaakaar ne daal doo doon li bokk ci jiitu ñu war a jël ñàkk yi daanaka léegi loolu moom béy boo nga dindi ko ci sa xel ndax xam na ni ay nit mbooloo mu bari ñàkku nañ ba pare fi nekk nii te dara jotul ñoom ñëpp ñu ngi ci jàmm. These vaccines are at no cost. They're available to everyone, regardless. ñàkk yi jërul dara free la gratuitement la pour ñëpp te dem ñëpp mën nañoo dem ñàkku ji. They're available to all people regardless of their immigration status. They are not part of the public benefit, and any information that we get when we vaccinate you is private and protected. nee na ñàkk yi ñëpp ko mën a ñàkku du ñu xamante ni dañoo am jafe-jafe ak immigration maanaam ñàkkum kayit te tam doonut loo xamante ni information yi ngeen ñuy jox pour bala ñu leen ñàkk day doon loo xam ne dañ koy séddoo ñeneen di ko share ak ñoom déedéet léegi lépp dañ koy téye mu doon en privé te boole kook tam nee na amut xaj ak seen ñëpp ñoo mën a dem ñàkk ji. Next slide. COVID-19 vaccines in the US. We have 3 available vaccines in the United States. COVID-19 bi ci Amérique am na ñetti xeetu ñàkk yoo xamante ni moom lañ am fi nekk ni fii nekk ni ci Amérique. All 3 are effective in keeping us from getting severe disease, hospitalized, or from being or from death. ñett yépp dafa doon ñàkk yoo xamante ni dañuy dimbali ngir jot feebar yu sévère yu metti wala ñu hospitalisé ñu wala mu doon ñu taxale tam ak faatu mardensi. The Pfizer and Moderna vaccine required 2 doses. Johnson & Johnson requires 1. Pfizer bi ak Moderna bi ñoom ñaar ñëpp ñaari yoon ngay dem mooy ñaari dose la. Johnson & Johnson bi nag moom benn yoon ngay dem moom benn dose rek lay doon. Yeah, you are considered completely vaccinated 2 weeks after your last dose. dañoo da nga war a bu fekkee jël nga dose bu njëkk bi 2 semaines après na nga daal di dem jëlaat dose ñaareel bi mooy ñaar yooyu nga jël dose ñaar bi nag mooy Pfizer ak Moderna rek ñooñu moom na ngay daal delluwaat 2 semaines après pour ñàkk bi. Johnson & Johnson ak benn yoon rek lay doon. Oui, 2 semaines. Next slide. 2 semaines, okay. 2 semaines. 2 semaines. Pfizer, Moderna. When I say you have a second dose, it's important to remember you must have the second dose with Pfizer and Moderna to be completely protected. dafa ni su fekkee li tax muy wax ni ngay door jël Pfizer ak Moderna ñaareelu dose bi mooy li ko waral mooy dafa xam ne loolu il faut nga jël ko pour mu mën laa couvrir complètement soo ko jëlul du la mën a couvrir complètement. If you are vaccinated with Pfizer, in 3 weeks, you get your second dose, about 3 weeks.
bu fekkente ni ñàkku nga Pfizer 3 semaines après di nga jot dose bi ci des maanaam ñaareel bi ñàkk. If you're vaccinated with Moderna, in about 4 weeks, you get your second dose. bu fekkee nag Moderna nga jël di nga toog 4 semaines soog a jot beneen dose bi ci des. Make sure to bring your proof of vaccination. Carte bañ lay jox ci bu njëkk bu booy dellu si daat na nga ko dellu si maanaam mooy carte bi ñuy wane ni yow jëloon ba dose bu njëkk bi. Next slide. So what are the benefits of vaccination against COVID? I have already told you there are millions of people that have already been vaccinated safely and effectively. léegi njëriñ li ñu wax ci affaire ñàkk COVID-19 bi mooy wax na leen léegi leen ay millions nit ñàkku nañ te kenn amu ci benn wéradi kenn dara jël leen la ci kenn dara kenn amu ci tam beneen effet secondaire. In this country, many people have died and been hospitalized, mostly in people that are older and in people that work in healthcare. ci réew mi am na ci ñu bari ñoo xamante ni COVID moo leen rey ñoo xam ne ci hôpital yi dañ liggéey ak ñoo xamante ni sam ay mag lañu woon. This may be different in some other countries. lii nag mën naa wuteeg tam li xew ci yeneen réew yi. For many factors. ci domaine yu baree bari. But one of the most important is in many countries, the population is younger. So when people get sick, they don't end up in the hospital or dying. waaye nag différence bi mooy yeneen réew yi ay seeni population dafa doon ay population ay xale dañu am ay jeunes yu baree bari donc kon tax na ba ñi nga xamante ni foofu bu fa feebar bu demee duñ gaaw a gis ni mu rey fa ñu bari ndax ay xale dañ fa ëpp maanaam population bu mag ba màgget ba dafa bëri ay xale rek ñu ëpp seen population. But it's important to know that waaye lu am solo la ci nga xam ko. That if you get COVID and even if you don't end up in the hospital, you can have symptoms for long periods of time. bu fekkente ni nag te nee na am nga COVID te xamuloo ko mën ngaa am symptômes yi lu yàgg bala nga koy xam bu fekkee dem nga hôpital. We are seeing symptoms in younger people that last for months. gis nañ tam doomi jàngoro ji ci ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw yoo xam ne day dem ak ñoom ay weeri. This will affect your ability to work. This will affect your ability to go to school and affect your general health. loolu nag day tax dalay yàqal nga mën a dem école dalay mën a yàqal nga liggéey dalay yàqal tam li ñu bëgg a wax mooy sa santé générale maanaam sa wér-gu-yaram en général. Even if you feel that you probably won't get sick with COVID, it's important to vaccinate yourself to protect those around you. bu fekkente ni yaakaar nga ne tam COVID moom mënul la dara doo ko feer waaye nag du la wàññi dara waaye terewul tam nga war a dem ñàkk ko ji ngir aar ñi nga xamante ni ñoo la wër. Some people feel that if they've already had COVID or if they've already been exposed to malaria, they will not be sick. They cannot get sick. am na ci ñoo xamante ni dañu yaakaar ni bu fekkente ni mas nañu siburu wala ñu am COVID ñoom dañu yaakaar ne dootuñu feebar ci mukk daal maanaam ñàkk du leen jariñ dara. But it's important to remember that if you get COVID, even if you don't get sick, you can make your family and the people around you sick. bu fekkente ni tam maanaam tisli nga ko li ñuy wax doomu jàngoro bi maanaam COVID bi dal la ba noppi te waaye daaneel tërul la nag du tere tam mën naa ngan nga ko wàll ñi nga xamante ni ñoo nekk ak yow ak ñi nga xamante ni ñoom ngay gis. Being vaccinated is going to help our community get back to work and get back to school and get back to living life as we wish. nee na ñàkk bi dañuy dimbali ñu daal delluwaat liggéey delluwaat ci école yi delluwaat tam ci dundu gañ doon dund avant. Next slide, please. I wanted to show a slide that shows the difference between how the vaccine, the Pfizer and Moderna vaccine are produced and the traditional vaccines are produced. dama leen a bëgg a wan fii ci image yi maanaam ni ñu defaree Pfizer bi ak Moderna bi nga xam ne noonu lañ ko defaree comparé ko traditionnellement yeneen ñàkk yi nga xamante ni moo daan. One of the questions I get all the time is how was this vaccine made so quickly? laaj li nga xam ne moo gën a lënt sama xel mooy lu tax ñàkk bi daal ñu gaaw koo génne ci saasa mu doon loo xam ne dafa gaaw loolu daal. It's important to know that traditionally vaccines can take a long time to be produced.
nañu xam ni ñàkk yi daan ñàkk ci cosaan maanaam traditionnellement yooyu day laaj jamono ji day laaj temps bu yàgg bala ñu koy produire muy gën ci biti. It's because of the technology they use, because of the resources that are required, and because of the collaboration that's necessary. léegi loolu li ko war a mooy technologie bi ñuy utiliser xam nga jamono ji dafa dox lool biñ daan utiliser ak boole ko collaboration bi ak boole ko tam matuwaay yi ñu am léegi bokkut ak bi amu ko jëkk loolu moo waral gaawaay bi mu gaaw a génn nii. In the mRNA vaccines, the Pfizer and Moderna, I will talk about how these things were overcome. léegi nee na li ñuy wax naa ne mRNA bi moo xam ne mooy ñàkk bi da cee bëgg a wan naka la Moderna ak Pfizer génne nan lañ ko defare maanaam lu tax mu gaaw a génn. The components of the vaccine are very simple, and the technology, I'm sorry. Ni ñu defaree ñàkk bi lu simple la lu yomb la. And the technology to produce the vaccine has been around for at least 10 years. Technologie bi ñu utiliser nag maanaam yu bees yi pour defar ñàkk bi daanaka mat na fi mu nekk nii fukki at maanaam 10 ans ci ginnaaw. So they're much easier to produce. Donc mooy gën a yomb lool pour defar production pour defar ko ñàkk yi. The resources needed for the development of vaccine were all in place because this is an emergency. maanaam li comme ni ma leen ko mën a waxee moom li mu waxoon mooy alal ji maanaam koom-koom bi ñu soxla woon pour defar ñàkk yi mi ngi tegee daanaka dañoo jël débloqué xaalis bare daal ci def moo tax mu gaaw. We all know that when you have the money and the people to do things, you can move a lot faster. bu fekkente ni am nga li ñuy wax ay nit ba pare am xaalis maanaam li ñuy wax ressources humaines ba pare am xaalis bu ko mën a def daanaka yi fi day gën a gaaw loolu daal. The other important part is for this vaccine, the trials on people were much broader. li ci ëpp solo nag mooy gis nga bi ñuy essayé ñàkk gi maanaam ci mbooloo mu bare te wutee lañ ko essayé parce que xam nga comme ni ñu ko xamee maanaam affaire phénomène mondial la daal. Tens of thousands of people from ay junni nit from many countries, ci ay réew yu bare te wutee, including Africa, Afrique bokk na ci, Europe ci la bokk, South America, Amérique du Sud ci la bokk, Europe encore, and the United States were included. ak Amérique gi ñu nekk États-Unis d'Amérique bokk na ci ñooñu. Many races, many ethnic groups, and ages. ak xeet yu bare te bokk na ci ak seen différence ak âge yu bokk ñoom ñëpp ci lañ bokkoon ci ñu doon essayé vaccin. So they didn't try it on a small number of people. They tried it on many people at the same time. Donc dañ ko essayé ci ay nit ñu bare essayé wuñ ko ci rek ci ay mbooloo lañ ko essayé ci ay yoon essayé wuñ ko rek ci limu nit ñu tuuti. This helped us get to a vaccine faster. loolu nag dimbalu ñu ne pour ñu daal di am ñàkk bi résultat daal di am ñàkk bi ci saasa mu gën a ci lu mu gën a gaaw. But remember, in order to approve a vaccine in this country, you have to meet every single step, every single regulation. te xam ngeen ko bu baax ne Amérique fii bala ñuy nangu ab ñàkk génn fi maanaam di nga jaar ci ay yoon yu bare bala ñu koy utiliser. So all the regulations that you do for traditional vaccines, we've done for the newer vaccines. Régulation yi ñu doon def yëpp maanaam yoon yi ñu daan jaar yëpp pour ñàkk yu njëkk yi jaar nañ ci ñàkk yu mujj yi. And it's good to know that the technology they use for the mRNA vaccine is very useful in the Ebola vaccine and in the treatment of many cancers. Yéeg nañ ni tam test bi ñu def ni pour mRNA vaccin bi baaxoon na lool ci Ebola bi baax na tam ci yeneen cancer yi nga xamante ni moom lañ dem wutal ay ñàkk maanaam exemple bi ci jël daal. This vaccine has no pieces of the virus. It only has a message, an mRNA protein message that comes into the body and teaches your body how to protect itself against the coronavirus.
maanaam ñàkk yëpp dugaluñ ci benn virus boo xamante ni day ñëw ci sa yaram dañ coo def loo xam ne dañ ko utiliser technologie boo xamante ni day indi loo xamante sa biir yaram dalay protéger dalay défendre automatiquement. You cannot get COVID from these vaccines. Munoo mukk jet COVID mukk ci feebar yi munta nekk. Thank you. Next slide. This is just a picture, and we can go to the next slide. Okay. After vaccination. Ginnaaw boo ñàkkoo ba noppi. So getting vaccinated is the most important way to protect yourself from severe illness, hospitalization, and death from COVID in this country. Nim ko waxee woon ci tàmbali ba nee na ñàkk bi moo la mën a défendre nga feebar lool wala ñu hospitaliser la wala nga faatu ci maar denc ci mim réew ci Amérique. And in other countries, we can see what's happening in India and other countries that do not have vaccination now. Nee ngi gis tam li xew ci yeneen réew fu demee ni Inde pour le moment ndaxte ñoom dañoo ñàkk fi nekk. So why do we wear a mask if we are fully vaccinated? Waaw lu tax ñuy takk masque bu fekkente ne ñàkk nañ ba noppi. Because not enough people in our community or in our state or city or state are vaccinated. Ndax li ko waral mooy mbooloo mu bare bare ci suñu communauté yi nekk wala ci état yi ñu nekk wala ci réew mi dañoo ñàkkul moo tax ba léegi ku ñàkku tam du tee boo paree ngay sol masque ngay takk masque. So we will protect ourselves when we vaccinate, but if they're not vaccinated, we're not protecting them. They may still get sick. Léegi gis nga dañu bu ñàkkoo ba noppi dañoo protéger suñu bopp waaye nag protéger wuñ leen ñoom ndaxte ñoom ñi ñàkkut mën nañoo feebar tam. If you feel like you're sick, if you feel like you have the virus, it's important to get tested. Bu fekkente ni yëg nga ne da nga am virus bi li ci ëpp solo mooy na nga dem def ñu test la. Coronavirus is not like other illnesses. Coronavirus bi bokkul ak yeneen feebar yi de am na wutee lool. For example, if you get malaria, you get sick, but you're not going to give it to someone else. Bu fekkente ni am nga paludisme maanaam sibru da ngay daal di feebar waaye nag doo ko jox keneen. But if you get sick with COVID and you're around people that are not vaccinated, they can get sick. Bu fekkente ni nag am nga COVID ba pare nekk ak ay nit ñoo xamante ni ñàkkuwuñu mën nga leen koo wàll. It has terrible effects, especially in older people, people with chronic disease, and pregnant women and very young children. Dafa bon lool ci jigéen ñi nga xam ne dañoo tollu diggante ak ci màgget ñi ak ñi nga xamante ni itam dañoo am surtout mag ñi ak ñi nga xamante ni dañoo am ay feebar yoo xam ne comme lu demee ni diabète wala hypertension comme feebar yoo xam ne dafa chronique daal baaxut ci ñoom. Thank you. If you think that you are sick, bu fekkente ne ragal nga ne da ngaa feebar. There's a number we can share where you can call to get treatment. Am na numéro bu ñu mën a bokk bu ñu leen mën a wan boo xam ne mën nga cee woo pour traitement. But you must do this early, before 10 days. Waaye nag da nga ko war a def bala ci teel bala muy am fukki fan. I advise you to do that. Next slide. Who can get the COVID vaccine? Nee na kan moo war a ñàkku. All people 12 years and over. Nit ñi nga xamante ne ñaam fukki at ak ñaar jëm kaw. The Pfizer is 2 doses. Pfizer under 18. Yeah, I'm sorry. Pfizer bi ni mu ko waxee ñaari dose la pour ñi nga xamante ni amuñu fukki at ba tey ak juróom-ñett. For under 18. Waaw ñi nga xam ne amuñu fukki at ak juróom-ñett. Moderna and Johnson is for anyone 18 years and older. Moderna ak Johnson and Johnson bi pour ñi nga xamante ne am nañu fukki at ak juróom-ñett ak lu ko ëpp. Moderna is 2 doses and Johnson is 1. Moderna bi nee na benn dose la waaye tam Johnson and Johnson bi Moderna bi ñaari dose la waaye Johnson and Johnson benn dose la. Thank you. Next slide. So what do we still have to know? There's so many things. What we still don't know about COVID vaccines. There are many things we're learning. Dafa bari loo xamante ni ndax lan lañu xamul ci COVID-19 vaccin. Waaye nag ba léegi ñu ngi topp di jéem a xalaat di ci jàng lan la yoo xam ne xamuñu ko ci woon ba léegi ñu ngi ci am jàng la daal ci ñu. We know
that it gives us long protection, but we don't know how long yet. xam nañ ni dinañu protéger mais kenn xamul ñaata temps lay jël. We do know that people have been vaccinated and are protected from last January. So that's many, many months. xam nañ ni nit ñi ñàkku woon janvier bale demaat na ñëwaat na daanaka ba janvier bi te ba léegi gis nañ ni amuñu doomu jàngoro ji kon nag loolu ay weer yu bari la. But because there's so many people in the world and in this country that are not yet vaccinated, the virus changes. waaw dañoo xam ne tam àdduna bi mbooloo mu baree ci nekk te tam ci ñeneen nit ñi nga xamante ni réew am nit ñi dañoo ñàkkul maanaam virus bi day changer. It can be more effective and it can be more effective in infecting us. mën naa jékki-jékki rek doon loo xamante ni day am doole lool ci dugg ci suñu yaram moom doomi jàngoro ji. So it can develop variants. mën naa développer li ñuy wax ay variants. Right now, the companies that produce the vaccine are working on a booster in case we need one in the coming year. léegi nag compagnie société yi nga xam ne ñooy defar vaccin ñu ngi liggéey tam ci vaccin bu xam ne da koy dolli doole pour bu ko fekkee ngir at yi mën naa dolli doole vaccin bi ngir bu ko defee pour at yi di ñëw. It's probably good to know that when a person is fully vaccinated, it's less likely that they will transmit the virus to others. baax na lool pour xam ne nit ku xamante ni ñàkk nga jël nga ñaari dose yëpp nga xam ne ñàkku nga bu baax a baax jël nga dose yi nga war a jël yëpp dinañ la mën a wax ne dina mën a ñoo wax ne dina ko protéger bu baax a baax ba nga xamante ni feebar bi mën na ko bañ a gaaw a duggaat. Thank you. But these are things we still have to learn and are being studied. And the best way, go ahead, sorry. waaye dafa am mbir yu xamante ni moom la ñu war a jàng te war koo xam ci li jëm ci wàllu feebar bi. The best way to combat the variants is to get more people vaccinated. bis ñi nga xamante ni moom la ñu mën a xeexe variant bi mooy que nit ñu bari dem ñàkku jël. Next slide, please. Where can I get vaccinated? fan laa mën a dem ñàkkoo ji fa. We're going to give you the information in the chat where you can find a vaccine for yourself and your family. dinañ leen wan fii léegi fi nga xamante ni mën nga fa dem ak ñàkk yi nga am bu ko defee yàgg say famille nga mën faa dem ñàkku ci. You can get it in the hospitals. You can get it in the New York City run sites. You can get them at pharmacies, practically everywhere. mën nga koo jot ci hôpital yi mën nga koo jot ci ay place yoo xamante ni cité bi maanaam New York moo ko defar pour ñu fay ñàkkee mën nga koo jot tam ci pharmacie yi mën nga koo def jot daal ko fépp daal ci dëkk bi. You don't need an appointment. You can go to rendez-vous. No. Rendezvous. If you're a child from 12 to 17, you need a parent to go with you or a written consent. bu fekkente ne xale nga boo xam ne fukki at ak ñaar nga toll da ngay ànd ak say waajur wala boog mu joxe autorisation pour ñu ñàkk la. If you go to nyc.gov vaccine finder. boo demee ci NYC vaccine finder di nga ko gis laaj yooyu yëpp di nga fa tontu seen tontu ma nga fa. You can find where you can get a vaccine without an appointment. yi nga xool di nga xam tam fan nga mën a ñàkkoo te xam du jar ngay jël rendez-vous. You can also pick the vaccine you want. You can pick the Pfizer, Moderna, or Johnson & Johnson. foofee tam mën nga faa tànn ñàkk bu la neex mën ngaa jël Pfizer mën ngaa jël Moderna mën ngaa jël Johnson & Johnson. Next, please. So the important step here is number 1. li jéego bi gën ci jéego yi fii nag bi nga xamante moo ci importance mooy numéro 1. You should look at this, either this phone number or this link to find where you can get your vaccine. waaw mën ngaa cee xool numéro téléphone bi fi nekk wala nga xool
lien internet bi ci nekk pour dem ci pour xool fan nga mën a jotee fan nga mën a ñàkkoo. You don't have to bring proof of residency in New York, but you Jot should. ngay indi benn preuve ci New York nga dëkk. And if it's a child, a parent, guardian, or a form needs to be filled out to give them eligibility. Bu fekkente ni tam xale nga dañ lay bindal autorisation da ngay indi benn document boo xamante ni dañ koy remplir say parents koy remplir ba pare jox la autorisation pour nga mën a ñàkk ci. And don't leave if you take Pfizer, Moderna. Don't leave without a second appointment for a second dose. But I think at this point there may be a change, so I'm going to let that be put in the chat. That information. Bu fekkente ni tam jot nga Pfizer wala Moderna bul dem rek daal di bañ a ñëw pour jël beneen dose bu mujj bi waaye nag nee na ba tey am na ci lay xam ne dinañ ko xëy na luñ ci war a dolliwaat jamono yi waaye du fi nekk nii lu mu leen mën a wax waaye dina ko dolliwaat ci kii bi ci information yi. We're all working very hard to make sure that we make it as easy for you to get your vaccine, as convenient as possible, because we want people. That's it. ñu ngi liggéey bu métti pour fexe ba ñëpp mën a ñàkk ngir te doon lu yomb ci yéen te mu bañ a am benn jafe-jafe ñu ngi fexe daal ba nga xamante ni képp ku war a ñàkk rek di nga ñàkk. Next slide, please. This is a picture of what you'll see when you go on the website for Vaccine Finder. Lii mooy nataal bi nga xamante ni boo fekkente ni da ngay dem ci website bi maanaam lii nga ciy gis pour xool fan ngay dem pour ñàkku ci. We have available languages, but I don't know if we have, I'm sure we don't have every available language, but you can select your language and put in your zip code to find. Am nañ ci ay làkk yu bare waaye nag xamut ni xam naa du sotti que ñoom duñ mën a am làkk yëpp waaye mën nga cee jéem a essayer def sa làkk après mu daal di xëy na dina la tontu wax la bu fekkente ni mu ngi ci jox la information nga soxla sa làkk bopp. Okay, next slide, please. What you can do right now. It's very important. Lan nga war a def nekk nii. Sorry. It's very important to continue your practices. Am na solo lool nga continuer li nga daan pratiquer. If you're around unvaccinated people and you have not been vaccinated, make sure to wear your face covering and keep your 6 feet distance. Bu fekkente ni da nga nekk ak ñoo xam ne dañoo ñàkku te yow ñàkkoo na nga takk sa masque na nga leen di sore juróom benn jéego. Hand washing is always a good idea. It reduces the number of many viruses and many illnesses, including the flu. Raxas ay loxo lu am solo la day taxale virus yu bare surtout lu jëm ci mbirum soj ak li ñuy wax sibbiru grippe. It's been a very, very hard year, and lots of people are anxious, depressed, and would love to have someone to talk to confidentially and for free. Maanaam at la moo xam ne dafa metti ñëw am na ñoo xam ne sax dañ cey sant dañ ci seenum xel da cey xaw a dem ba dañuy soxla kuñ bëgg a waxal gratuitement. It's been especially hard on children. Surtout xale yi ñoom la gën a metti. We've seen at least 1 out of 3 children has had an emotional or behavioral issue related to the quarantine. Ñetti xale yoo xool benn bi am na ci ndeysaan ay crise yu metti ngir ndax lu xam ne da ko war li ko war mooy metti gim jëlee maanaam gim jëlee ci mbas mi. It's important to have a plan to bring them back to school. Am na solo lool dafa war am solo lool ñu war am plan nag pour delloo leen ñu jàngiwaat ci école yi. This will help them, and if they need more assistance, please call this number that's on the screen. It's also going to be put in the chat. Maanaam lii da leen di ku ci am lu jànkoonte lu demee ni nga woo numéro bi. Go ahead. No, you go ahead. Okay, ni ku ci am lu la jaaxal mën ngaa jël numéro bi ngay gis ne ci tableau bi daal di ci woote ñoom dinañ la dimbali. You can speak to a counselor 24 hours a day for free and confidentially. Mën ngaa wax ak ci koo xamante ni mooy ku lay dimbali koo xamante ni ay spécialiste la boo xamante ni mën naa wax ak yow ci laaj yi nga am yëpp 24 heures sur 24.
It's good to know if you've had your shot, how it went. So definitely share it, just like we share so many other things on social media. It's a good thing to share. Manam ku xamanteni tam ñakku nga invité ñu nga wax na am sa ñakku expérience ban nga ci am noko gis manam comme ni nga koy def ci Facebook ak Twitter ak feneen ak feneen. The information that you get from good verifiable sites like NYC.gov, you should share and be an ambassador with your family and friends. You might be the best person to give them information. Kon nag li nga xamante ni moom la ñu war def mooy képp koo xam ne am na information boo xam ne ci wàllum ñàkk la te lu leer la war nga ko dem yëgal ko say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm parce que tak ñàkk bi lu am solo la te képp war ngaa mën a doon ambassadeur bu xamante ni sa communauté yaa leen ci jàppale ci nga gisee lu baax nga wax leen ko. Next slide. I think we're done. So thank you for this time. C'est mon plaisir, because I do not know how to speak Senegalese, and I know how to say je vous jette. And I'm ready for any questions that we can answer for you. Thank you. Léegi nag nee na jërëjëf sant na leen bu baax a baax te nee na pare na pour tontu laaj yi ngeen war a tontu yëpp nee na moom daa déggul wolof waaye man mi ngi leen di wax jërëjëf te di leen masawu ci coono yi. Jërëjëf Hadim. Jërëjëf. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Flores. So before we begin our Q&A, I was actually wondering, Hadim, if you had any questions that you had heard from the community that you think would be good to kick off the conversation, like questions that you've heard from your community. Yes, I have a lot of questions, actually. A big question. Actually, like I said earlier with Dr. Flores, many Africans, I don't say Senegalese, many Africans, they don't believe in the vaccine. Vaccination. So I'm telling you the truth, to the people that I talk to, I'm not talking to everybody, but to the people that I talk to, the majority, they said they believe that if you survive malaria, like you can survive COVID. And the second thing, because of the French doctor, Mr. Raoul, what he was saying in French about, his alternative about curing, for the cure of COVID. And even he was in Senegal recently, actually. So he traveled there and then we're doing some work there. Anyway, it was all over the media. And the lot of Africans also, they don't want to take the vaccine. The only reason they want to take it is they know if they don't take it, they won't go back to work or they won't travel. But if it wasn't the case, they're never going to take it. So I'm going to just stop here for the moment. Okay. So first of all, do you want to interpret that? Please. I can do a little summary. Okay. Yes. li ma bëgg a wax Dr. Flores mooy africain yu bari waxuma sénégalais rek dañuy ñoom duñ jël ñàkk bi ndax dañoo jàpp ne ñàkk bi mook sibru maanaam paludisme ñoo yem ku feebar dafa yaakaar ne feebar bi mook paludisme ñoo yem dafa nañ ni képp ku am paludisme rek mën ngaa bay mook covid ñoo yem comme docteur Raoul li muy wax comme français bi nga xamante ni dafa ñëwoon Sénégal di wax alternative yi jëm nga xam nee na nivaquine par exemple mën naa faj covid bi loolu lañ yaakaar ne nag jàpp nañ ci ñu baree bari daal ni ku ci naan nivaquine rek wala ku ci feebar jël nivaquine covid bi mën naa te loolu mën naa doon loo xam ni mën naa indi problème beneen bi ci topp mooy ñu ci baree bari ci ñun en tant qu'africain dañoo ragal ni tant que jëluñu tant que bu ñu nekkul rek maanaam duñu mën a liggéey wala duñu mën a tukki loolu rek moo tax ñuy ñàkku te loolu wurul rek tax ñuy ñàkku dañoo war a ñàkku parce que xam nañ ñàkk feebar bi dafa wuteeg yi fi daan am ku ñàkkul rek mën a laaga. So I want to thank you for sharing that, because that's something that we have to hear. We're here to hear people's concerns, and we're here to make sure that we get educated on what people are thinking. So thank you very much. nee na mi ngi sant bu baax ci xam gi mu xam loolu ñoom dinañ ci jël ay matuwaay pour mën a waxaat ak nit ñi wala mën a seet ni ñuy def ngir bu ko defee ñëpp mën a dem ñàkku. I'm going to share what I know about this subject. nee na moom dina bëgg na leen ci bëgg naa tontu moom ci lim ci xam ci sujet bi. And believe me, I have a lot to learn. waaye nag nee na tam ñu xam ne moom am na lu baree bari lu mu war a jàng tam ci mbas mi. So to begin with, malaria and COVID are related but very different diseases. nee na pour ñu commencer mi ngi leen di wax ne malaria maanaam sibru
moo COVID dañoo niroo waaye dañoo bokkut dañoo doon yoo xam ne dañoo wute complètement. Most of you know more about malaria than I do because you've had family and you yourself have been infected. ñu bari ci ñun xam nañ malaria waaye ndax dañoo am ay mbokk wala mu daloon. And I know a lot about very, very sick people with COVID because I've been working in the hospital with them. Moom nag nee na xam nañu bari ñu COVID daloon ndax dafa newoon ci hôpital di leen faj. But the critical difference for me is that malaria is a parasite that you get from mosquitoes. Nee na li nga xam ne moo ci gën a critique mooy que malaria moom xam nga ab moustique moom ci nga koy jël parasite la boo xam ne yaa ngi koy jëlee ci yoo moom mooy indi sibbiru. Yes, COVID is a virus you get from other human beings. COVID nag nee na virus la boo xamante yaa ngi koy jot ci yeneen yi. You can survive malaria and have symptoms for many years. Man nga dund ak sibbiru mën na laa dal ba pare nga wér ci te ba pare da am symptômes yi ay ati. I was telling Hadim, my father, who died at 100, had malaria when he was in his 20s, and he died at 100. Doon na ma wax sànq ni papam ji nga xamante ni waaw moom papam dafa am doon na am malaria lu bare ci dundam ba waaye dafa faatu bi muy am téeméer at te COVID bi moo ko ci la jóge faatu. If he had gotten COVID, he would not have survived. Nee na bu fekkoon nee na dama jum dee na bi muy am téeméer at waaye nee na bu fekkoon te ni COVID la am du kii day faatu ci saasa. In many ways, COVID is much harder to prevent than malaria. It's much harder for a person to prevent infection from person to person than malaria, because malaria does not spread from person to person. Nee na COVID moo gën a jafe prévenir ci diggante nit ak nit parce que day circuler entre nit ak nit waaye nag sibbiru moom loo xam ne comme ni ma la ko waxoon yoo rek moo koy joxe loolu moom mën nga cee protéger. Oui. But if someone has survived malaria, it's not necessarily that they will survive COVID. Maanaam li lay musal ci sibbiru mën na laa bañ a musal ci COVID. Some of the medications that are used for malaria garab yi nga xamante ni moom la utiliser pour sibbiru in the beginning of the pandemic, we thought they would work for COVID. Ci tàmbali bi feebar bi commencé dañu yaakaar ne mën naa ñoo dimbali ci COVID bi. A lot of research was done on hydroquinone. Research yi bare ci hydroquinone lañ doon dem. Mostly by the French. Surtout français yi. Surtout français. However, this research, in the research, it was found that it was not effective against COVID, not sufficiently effective against COVID. Waaye xool nañ ci research yi ni lii kat doxul pour COVID. And that people that have COVID that took hydroquinone in high doses had very bad effects. Ñi nga xamante ni nag dañoo amoon COVID daal di jël hydroquinone jël ci dose yu fort dañoo mujj am ay complications yu métti sax. Especially dangerous for pregnant women. Surtout nag jigéen ñi nga xam ne dañoo ëmb. And for people with heart conditions. Ak ñi nga xam ne dañoo am problème mu xol. Now, you may have taken hydroquinone. You may have taken quinones for malaria. Myself? No, not you. Okay. Our audience, our group. Waaw nee na jafe na yéen jël ngeen mas ngeen a jël comme si nañ ko hydroquinone maanaam nivaquine. Jafe na mas ngeen koo jël avant. I've taken it for protection when I travel in countries that have malaria. Nee na jël na ko ay yoon yoo xam ne bu daan tukki ci réew yoo xam ne dafa am sibbiru. But it's for a short period of time. Waaye nag ci diir bu gàtt. As far as hydroquinone and Dr. Ralt, who I've read about a little bit and did hear about in the beginning of the pandemic. Nee na ni mu déggee Dr. Raoul ak ni mu déggee hydroquinone ci début feebar bi mbas mi. He has actually been disciplined by Macron in France
Macron sanctionné na ko woon ci loolu. Sanctioned him. And he is out of practice in France te tere nañ ko mu pratiquer médecine en France. because a lot of his information was false. Ndaxte information yi doon joxe yëpp dara baaxu ci. There's much more that needs to be studied in terms of people that have had malaria and get COVID. Much more needs to be studied. Am na lu bare bare lu ñu war a jàng ak tam def ci gëstu ci biir ñi nga xamante ne dañ daan am sibru ak ñi nga xamante ne dañuy am COVID. And we will learn about that over the next year. Waaye dinañ jàng ci loolu def ci gëstu bu bare bare ci at mi ñu jëm. But for now, please know that they are very different diseases. Waaye pour le moment ñu xam ni ay feebar yu wutee lañ bokkuñu. And remember, if you get COVID now, da nga xam ne bu fekkente ne jot nga fi nekk ni COVID. Or if you've had COVID, wala nga amoon COVID. You can infect your family, man nga wàll sa famille, your children, say doom, your older relatives, ak sa mbokk yi nga xamante ne ay mag lañ, and your unborn children. ak sa doom joo xamante ne juddoogul yàlla nañ ci yàlla musal. So that's why now at this time it is important. The vaccine is very important for you. moo tax ñu leen di wax nii ni dem leen ñàkk yi lu am importance. So I want to learn more, and I'm going to continue to read about malaria and COVID. Thank you for bringing this up. nee na bëgg naa jàng lool ci mbirum siburu ak COVID. nee na jërëjëf ci yégal gi ma ko yégal. Thank you, Hadim. Jërëjëf. Jërëjëf, Hadim, very much. Jërëjëf. I hope that helped. Yes, I think it helps. Okay. Thank you, Dr. Flores. You're welcome. And do you have any other question, Hadim, before we move into our questions? You can move in. I will think about something, Okay, sounds good. If I knew, I'm just gonna collect a question from the community, like people that don't want to go, but I didn't know that, It's okay. Mm-hmm. Yeah. We can do this again if we need yes. to. Mm-hmm. Great. So I'll ask a question that's pretty common nowadays. There was a lot that was said about the Johnson & Johnson vaccines when there was a pause. And so it might be helpful to talk about why the pause happened and if that impacts the other vaccines. Yes, of course. The first thing I want to... Can I translate first? Yes, please. So dafa doon laaj ci li xewoon ci Johnson & Johnson ak di laaj tam lu tax ñu arrêté woon ko waaw lu tax ñu jëloon ci pause daal loolu la bëggoon a xam. Go ahead, doctor. Thank you, Hakim. Yes, it's very good. It's a very good question. Wow, question bu am solo la. Laaj bu am solo la. It's important to make a distinction between Johnson & Johnson and the situation with Johnson & Johnson and the other two vaccines. Nee na lu am importance la ñu wax ci affaire Johnson & Johnson ak xool diggante différence entre Johnson & Johnson ak yeneen ñàkk yi. All three of them have been proven to be effective and safe. ñett yooyu yëpp vaccin yi autorisé la yoo xamante ni nee nañ yu baax lañ te tam yu wóor la. For the majority of people. Ci li ëpp ci nit ñi. The situation with Johnson & Johnson was as follows. Situation bi nga xamante ne moom lañ amoon ci Johnson & Johnson mooy lii ma leen di bëgg a wax. We got a story about AstraZeneca in Europe, that there were women that were having difficulty with blood clots. Am nañ benn lu ñu dégg lu ci affaire AstraZeneca bi nga xamante ne moo nekk en Europe surtout jigéen ñi nga xamante ni dañoo ëmboon ndax dañ doon am seen deret da doon coagulé. Because AstraZeneca and Johnson & Johnson are made based on the same technology, the CDC, okay. Parce que AstraZeneca ak Johnson & Johnson même technologie bi la ñu def. The CDC here decided to look carefully at what was going on with Johnson & Johnson. Bi ñu yëgee loolu nag CDC mooy ñi nga xamante ne ñu yor lépp lu jëm ci wàllu faj ak mbirum hôpital ak garab ñoom nag ñu daal di jël
ay matuwaay pour xool lan moo war a nekk dëgg-dëgg ci Johnson and Johnson parce que mook AstraZeneca bi ñoo bokk technologie bi ñu defar. They found a few cases that were very similar to the ones in AstraZeneca. Gis nañ ci ay cas yoo xam ne bëriwul nag waaye niroo naag lool ci nga xamante ni moom la AstraZeneca am fay ci Europe. These cases were in women under the age of 50. Cas yi nag ci jigéen ñi nga xamante ni amuñu woon juróom fukki at la woon. Many reviews were done over a period of a week. Am na ci review yu bare yoo xam ne def nañ leen maanaam ak seetantal ci loo xam ne ci semaine yu néew a néew. During that week, the vaccine was held. It was on pause. We were not using it. Ci semaine boobu dañoo teewoon Johnson and Johnson bi kenn ñàkk ko woon kenn dañ ko teewoon def ko pause quoi. The CDC and all the public health organizations in authority of this country did extensive reviews. Léegi nag CDC mooy CDC ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo yoroon ci affaire wér-gu-yaram fii dañoo teewoon ñàkk bi pour defaat seetaat ko bu baax a baax ndaxte amul benn jafe-jafe bu ci ne benn problème. They found that even though this was a serious condition, it occurred very rarely. Dañoo gis ne bu fekkente ni même problème yi ci amoon lu sérieux la waaye gis nañ ni ñi ngi dal néew na néewaay goo xamante ni daanaka bu doon mbooloo daanaka kenn wala ñaar rek la cee dal. Almost 1 in a million. Daanaka benn nit ci million comme ni ma leen ko waxee woon léegi. So we were taught as physicians how to recognize this problem if we ever see it. Waaw léegi nag ñoom en tant que docteur dañoo leen a wax ne leen naka ngeen di xàmmee problème bi bu fekkee gis ngeen ko. The vaccine is available to everyone. Ñàkk bi nag mi ngi fii pour ñëpp ku ci bëgg a ñàkk rek war ngaa dem mën a dem jël ko. But if you are worried and you're a woman less than 50 years of age and don't want to take Johnson and Johnson, you can take the Pfizer and Moderna that have not had this problem. Léegi man damaa juumoon sax ci traduit bi waaye ndekete jigéen ñi amul juróom fukki at la wax faa ñu am léegi nee na fekkente ni dala nga am lu la jaaxal nekk jigéen ju xam ne amoo juróom fukki at te yaakaar nga ni Johnson and Johnson bi wóor na nga dem jël Moderna wala nga jël Pfizer. Johnson and Johnson Janssen is a very important vaccine because it can be given in one dose and it can be taken to people's homes and into institutions. Okay, to one dose, go again. What's the next? What did you say? One dose, and it can be taken. It doesn't require much care, so it can be taken to people's homes. I see. Léegi nee na Johnson and Johnson bi benn dose la rek dafa nekk ni man doon na loo xamante ni mën nga koo jël sax yóbbu ko ci kër ñàkk keneen maanaam doon lu ñuy protéger de trop quoi naan ci seddaay beeg tàngaay beeg loolu xëy na am na ci sax waaye demul noonu. So keeping this vaccine saves many lives. te ñàkk googu noonu sauvé na ay nit te na dimbali na ay bakkan yu bare. And I did say in the beginning that when you're looking for the vaccine in your neighborhood, you can pick the vaccine you want, unlike many other places. Yeah. wax na ko ci tàmbali ba nee na bu fekkee da nga bëgg a vacciner bu bëgg a ñàkk ci sa koñ bi nga dëkk mën nga faa xool yan vaccin moo fa am nga dem ñàkk ji ko tu xam ne mënoo ko ci place yu bare. You have a choice. nee na am nga choix. Thank you, Dr. Flores. You're welcome. And another common question that we hear is, if a community member is asking, should I get the vaccine if I have many chronic diseases like diabetes and hypertension and take multiple medications? Yes, I will answer that. nee na bu fekkente ni am na ñoo xamante ni buñ ne dama am diabète wala ma am hypertension artérielle wala ma am yeneen feebar yoo xamante ni feebar yu jëmee ci noonu la comme ça ay feebaru xol ak yooyu ndax jël ñàkk bi wóor na ci ma. Go ahead, doctor. Thank you. It's always good to ask your doctor or your medical team about your particular questions. Am na solo lool ngay laaj sa docteur wala ki nga xamante ni moo yor sa wàllu wér-gu-yaram ci yenn question yu particulier yi bala ngay jël benn décision. And if you don't have a doctor, we're going to put
information in the chat so you can get one for free. bu fekkente ne nag amoo docteur personnel dinañ am information yoo xam ne dañ koy def ci tableau bi nga mën koo gis pour xam ci. Very important. lu am solo la. But I will say that the people that got the sickest, the people that ended up hospitalized and died with this pandemic tended to be people with chronic illnesses. waaye nag ba léegi ñu leeral leen ni daanaka ñi nga xam ne moom lañ ci hospitalisé wala ñu faatu ci feebar bi wala ñu am ci ay jafe-jafe yu métti mooy ñi nga xamante ne dañoo amoon xeeti wéradi yu jafe yu méttee métti yoo xam dafa chronique woon ci ñoom lu demee ni diabète ba léegi wala hypertension wala yeneen feebar yoo xamante ne ndeysaan da leen sonaloon ba pare. We saw people that were obese. We saw people that had hypertension and diabetes. mooy ñi nga xam ne dañoo amoon obésité maanaam ay yaram yu rëy wala ñoo xam dañoo amoon hypertension artérielle wala ñoo xam dañoo amoon diabète. People that had asthma, people that had HIV. ak nit ñi nga xam ne dañoo amoon asthma wala ñu war dem si amoon sida. Pregnant women. ak jigéen ñi am dañoo ëmboon. And older adults. ak ñi nga xamante ni dañoo jëm mag. All these people are in the category of being vaccinated as soon as possible. They should get vaccinated. nit ñi wax ñoo ñëpp nañu dem ñàkku ji maanaam boo amee hypertension artérielle wala nga am diabète wala nga am obésité wala nga am sida wala nga doon jigéen di tollu diggante wala nga jëm mag ñoom lañ priorité jox priorité pour ñu dëkk ñoom nañ jox seen priorité pour dem ñàkku ji. So if you have one of these conditions, please talk to your healthcare provider, but also make it known that you are probably the person that should get vaccinated. Bu fekkente ni bokk nga ci ñenn comme ñi ma limoon ñi na nga daal dem wax ak sa docteur wala nga daal di def jël sa priorité pour dem ñàkku ci. Thank you, Dr. Flores. And another question that we hear a lot is if I've already have COVID or if I've been exposed to COVID, do I still have to get the vaccine? Bu fekkente ni am naa COVID wala ma tesli ko ndaxte mën na maa jël ñàkk bi ba léegi. Persons who have had COVID should get vaccinated. Nit ku xamante ni même amoon nga COVID da nga war a dem tam ñàkk ji. Having COVID does not give you long protection. Maanaam am COVID taxul nga am immunité de taxul mu sàmm la ba nga xamante ni feebar la dala. The protection after illness, the antibodies after illness only last a few months. Ñi nga xam bu fekkente ni da nga feebar doomu ba yaakaar ni wér nga doomu njàngoro bi day jóge ci yow ak ay weer rek waaye mën naa dellu si waat saa bu ne. So once you have no symptoms and have finished your isolation, you should get vaccinated. Bu fekkente ni amatoo benn symptôme dara léegatoo ko sa yaram ba pare tam toog nga li nga doon toog confiné nga sa bopp ba pare boo ci génnee na nga dem ñàkku ji. I'm frozen. Oh. All right. I don't know what's going on. Oh, good, because I get my camera keeps getting frozen. I have a question. Yes. Okay, so some of my friends also, the Africans, they say they want to wait 6 months later because they want to know what's going to happen, like giving us like people to get vaccinated first, like a kind of a trial first to check what's going to happen a month later with them before they go. Léegi question bi mooy ñun ñu bari ci ñun dañuy xaar juróom benn weer 6 mois après pour xool ndax nit ñi ñàkk ak nu ñu ñàkkoo ba noppi ba xool gis résultat la ndax ñi ñàkkuñu ndax amuñu benn problème ñu soog a ñàkk ci. Okay, doctor, you can go ahead. That's understandable. Nobody wants to risk their health first. Waaw loolu ne luñ nangu la ku nekk mën nga jël foofu décision ndax kenn nangu te jël risque. But I have very, very good news. Waaye nag nee na am na nouvelle yu neex a neex. Millions of people have already been vaccinated, and it's been okay. Nee na ay millions nit ñàkk nañ ba pare. Since January of 2020. Depuis janvier 2020. So that's about, we're in May already.
So how many months is that? 6, 7, 8 months, some crazy number like that. It's a lot of time. Wow, nee na boobaak léegi am na ci ñoo xamante ni bañ na ko ba ay juróom-benn ay weer yu bari la waaye. Yeah, so don't worry. It's already been over 6 months. You can get vaccinated. nee na loolu jëratul xaar ndax biñ ko commencé léegi mën na juróom-benn weer nit ñaa ngi ñàkk ba léegi te dara jotul donc kon kuy xaaroo rek mën nga war a dem ñàkk bi fi mu nekk nii. Good. Thank you. You're welcome. And since this is something that's pretty new that was recently implemented, so children 12 and up can get the vaccines. Are there any side effects that parents should look out for? Ndax xale yi nga xamante ni dañoo am fukki at ak juróom-ñaar comme que dañoo commencé ñàkku ndax am na benn effet bu muy def ci ñoom du xamante ni maanaam seeni waajur war nañ cee mën a bàyyi xel pour le moment. Although children 12 and under tend to have had less infections, we have still seen over 30 deaths in this state from COVID in children. Léegi nee na xale yi nga xamante ni fukki at ak ñaar lañ am jëm suuf gis nañ ni amuñu affaire bi infecté wu leen amuñu parce que benn infection nee na ci état New York yëpp gis nañ ci 30 personnes rek 30 xale rek lañ ci am xam yoo xam ne dal na leen fi. Children can infect other children. Children can get COVID, and children can infect their family. Nee na xale mën na wàll ay moromam, xale mën na faatu ci COVID, xale tam mën na wàll famille. Having children vaccinated is a major step to opening up the city and the schools. Fexe ba xale yi ñàkkul defe nañ ni mooy jéego bi jiitu bi gën a rëy ci jéego yi pour ñu mën a gaaw ubbi dëkk bi ak école yi. Children usually don't get infected in the schools because we test them and we keep them safer. Souvent xale yi duñu wàllante ci biir école yi parce que dañ leen di tester en plus dañ leen di teg ci conditions yoo xamante ni ay conditions yu baax la ñuy doon ba duñ mën a wàlle kenn feebar but unvaccinated children without a vaccine can get infected in their homes, with their families, at their family events. That's where they get infected. Xale yi nga xamante ni ñàkkuñu nag mën nañoo jot feebar bi ci seen kër wala ci seen famille bu ñu amee aw xew wala dara wala ci seen mbokk. So it's very good news that we can give children 12 and over the vaccine. Nee na kon lu am importance la ci nouvelle bu neex la pour ñu mën a vacciner xale yi nga xamante ni dañoo am fukki at ak ñaar jëm kaw. To date, up to 40,000 children have been vaccinated already. Tey jii mi muy wax ak yéen nee na presque 40,000 xale ñàkk nañ leen fi nekk. In the thousands of children that were used for the trial, for the testing of this vaccine, the reactions were exactly like the reactions we saw in adults. Nee na junni xale ñu jël pour defal leen essai vaccin bi ci ñoom nee na réaction bi ci gis mooy même réaction bi ñu gis ci mag adulte ñu defoon they may feel tired after the vaccine, they may have a pain in the arm, they may feel feverish. Nee na daanaka mooy benn maanaam seen loxo da ci metti bu ñàkk ko ba pare wala ñu sentir fièvre wala ñu sentir tam gëmmentu di nelaw. So they're no more than the reactions that we see with adults. Mooy rek réaction xale yi rek ñoo bokk yu mag yi benn rek la. Thank you, Dr. Flores. And the last question that I have, which has been coming up a lot in different conversations, is are these vaccines safe for pregnant people? And are there any special considerations for people that are pregnant? Waaw nee na ñàkk yi comme que ñi bari dañ koy laaj naan ndax tey wóor na ci jigéen ñi nga xam ne dañoo toll diggante maanaam jigéen ñi ëmb. Being pregnant puts you at greater risk when you are infected with COVID. Nee na ëmb mooy risque bi gën a rëy pour nga am COVID. It is a danger to the pregnant person and to the unborn fetus. Nee na lu dangereux la ci ki ëmb ak ci tam ci doom ji mu ëmb.
Vaccinations are now recommended for women, for pregnant persons. Vaccination bi léegi nee na dañ koy recommander pour jigéen ñi nga xamante ni dañoo ëmb. They're also recommended for women that are breastfeeding. Dañ tam recommander pour jigéen ñi nga xamante ni dañuy nàmpal. And there's no particular danger for someone who thinks they want to be pregnant in the future. Ak ci ñi nga xamante ni itam dañoo yaakaar ni mën nañoo mën a ëmb ci ëllëg. The vaccine does not incorporate into any part of the body that affects reproduction. Can you go again? Say again. The vaccine does not affect any part of the body that is associated with having babies. Okay, nena ñàkk bi ci mu ko mën a ci gàttal mënut a tere kenn am doom. And we're seeing that when people that are pregnant, we're seeing that there is some protection. It looks like there's protection for the unborn baby. And also when they breastfeed, there's some immunity given to the baby against COVID. Nee na ci kaw loolu gis nañ ni vaccin bi sax dafa efficace nga xamante ni dañoo ëmb parce que day protéger doom ji juddoogul te dañ di dimbali même ci dina dem ci système mu soxna si ba nga xamante ni buy nàmpal doom ji da koy protéger. If you or your partner is pregnant, the first thing to do is to talk to your medical team and tell them of your interest, and they will most likely recommend you be vaccinated. Bu fekkente da nga tollu diggante yak sa soxna wala nga daal di dem ci docteur waxante moom ni ko kat man ci ma nekkal dafa ëmb léegi moom yaakaar na ni li conseil bi mu leen njëkk a jox mooy nga daal dem ñàkk. Thank you, Dr. Flores. You're welcome. I have another question. Yeah. Good. So don't laugh. No, I don't laugh at questions. Yeah, because many of us, the Africans, they think if the vaccine is in the campaign against like fertility, like keeping a lot of Go ahead. people for not having children. Oh yeah, I've heard that. I've heard that. I've heard that. La question bi mi ngi ni ñu bari ci africain dañoo yaakaar ni maanaam boo ñàkkoo rek day tax dootoo am doom day téye ba population bi day wàññeeku loolu laa koy laaj. I don't think anybody here would laugh at that because all of us come from communities where we hear the same story. Believe me, Latinos are all worried about reproduction and having babies. Okay. Yaakaar na ni kenn dul ree ci question bu importance ndax waa ñi dëkk Amérique du Sud sax ñoom ñëpp ñoo Afrique boo xoolee ñoo xaw a niroo culture maanaam ñu ngi ci ay affaire seet ni ñuy defee ba duñ mën a bañ am doom waaye lépp luñ koy xañ rek duñ ko bëgg a def. So I want to point out that if that were the case, and I know this is bëggoon a wax ni bu fekkente ni loolu mooy cas bi. And I know that's a story in social media. It comes up a lot in social media. Te gis na tam laaj boobu lu bari ci médias sociaux yi comme fu demee Facebook ak Twitter ak yeneen yi. Which speaks to the fact that maybe we need some better resources for information. And I think Yaralix is going to give us some email links for good resources because you need to learn. We need to learn. We need to get better information. Nee na dina am nañ place yoo xam ne buñ ci demee nañ jox information yu leer ci loolu te defe naa ne Yaralix nañ ko jox bu ñuy bëgg a dem. Like I said before, there's nothing in the vaccine that would affect fertility. Nee na comme ni mu ko waxee vaccin yi amu ci benn boo xamante ni dina affecté suñu jurub doom. But I'm smiling because it's interesting. Who is getting vaccinated in the United States? Waaye nag nee na mi ngi reetaan ndax nee na li ko jaaxal mooy kan moo war a ñàkk fii Amérique. Who were the first groups to get vaccinated in the United States? Nee na lan mooy groupe bi nga xamante ni moo njëkk a ñàkk fii ci Amérique. They were people that were affluent. They were people that were white. They were not people of color. Nee na mooy ñeneen xeetu ñi surtout tubaab bi ñoo doon ñi nga xamante ni ñoom ñoo waroon a ñoo dem njëkk a ñàkk ci bokkut ak nee na nag ñi nga xamante ni maanaam nit ñu ñeeg ñooy deuxième vague bi nga xam ne ñoo dem
So if they weren't worried about it and they're not affected, it certainly shouldn't worry us at this point. nee bu fekkoonte ni lu ñu war a jaaxal la kon nag duñu siis ne tubaab bi ci boppam ñoo njëkk a dem ñàkk ji kon ñu war a xam ni kon dara lu nekk ci ñàkk yi amu ci luñ ci yaakaar ni moo ci nekk ci lu bon amu ci. I hope that helps. nee na yaakaar na ne xëy na loolu dinañu dimbale ci xalaat yi ñu ci am ci affaire ñàkk yi effet yi négatif yi ci am. Thank you for that question, Hadim. Thank you. Very good one. Yeah. So before we close the conversation, do you have any other questions, or do you have any last words that you'd like to share, Dr. Flores? I just want to thank everyone for giving us this opportunity, and I want them to keep thinking and keep looking and looking for sources of information that will help. nee na mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ci teewaay bi te tam na ngeen dem di xool information yi nga xamante ni ak ressources ak yi nga xamante ni mi ngi ci internet bi pour nga xamante ni mën nañu ko utiliser pour mu dimbali. In order for our communities and our cultures to thrive, it's important for us to be healthy. And that's why I try to bring this information on the vaccines for all. Bala ñoo mën a def dara bala ñoo réussir ci dara ci àdduna il faut d'abord ñu dem ñu doon ñu xam ne nit ñi wér la nit moom bu wérul du mën dara. Thank you. Jërëjëf. Jërëjëf. Thank you. Well, thanks to everyone for participating. Thank you so much, Dr. Flores, for your time and presenting and answering questions. Thank you for teaching me. Jërëjëf nee na yéen ñi nga xamante ni yéen a teewoon ndaje mi ñu leen di sant bu baax a baax mi santam Dr. Flores ci tontu yi mu tontu ci laaj yi am solo yi ñu ko doon laaj. And thank you to the Endangered Language Alliance for collaborating for this community conversation. nee na tam ñu ngi sant Daniel mi nga xamante ni moo yor organisation bu jëm ci mbiru langue yi nga xamante dañuy jéem a dañuy soof. And of course, thank you so much, Hadim, for all your interpretation, Yes, as well as bringing all of the community questions to this. All my pleasure. maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax tam. Jërëjëf Hadim. Jërëjëf. Jërëjëf. But doctor, when you take, because you said something earlier about the Johnson and Johnson, I think you're saying that it needed less protection. People can just probably get it and get it vaccinated. It doesn't need a lot of care. So what do you mean there? What I meant was. Let me ask that question in Wolof. Oh yeah, please, yeah. Léegi dafa koy laaj ni ko dani Johnson and Johnson ni ñu war a protéger ci yeneen ñàkk yi ni ñu koy protéger maanaam ci tàngaay ak sedd mën naa bañ a demee léegi dama koy laaj lu tax mu wuuteeg yeneen ñàkk yi ci des Pfizer ak Moderna. So Johnson and Johnson has two advantages. One, it's only one shot. And the second one is you can keep it in a regular refrigerator. You don't need a special sub-zero refrigerator. Okay. Nee na Johnson and Johnson benn ñàkk la rek te mën nga ko def ci frigo donc kon léegi moom moo tax mu doon ñàkk bu am solo. I see. Moderna and Pfizer need special refrigerators. But I will tell you something. Today, it was announced that Pfizer does no longer need a sub-zero refrigerator. nee tam bon Moderna kii Johnson and Johnson soxla comme frigo normal yi nga ko daan dugal pour conserver ko mais tey yéeg na ni tey tam Pfizer même chose la soxlawul tam 0 degré kii réfrigérateur kii frigidaire normal yi rek la soxla. Oui. Jërëjëf. Thank you so much. Thank you. Okay. Great. Well, thank you both so much. You're welcome. Any final words from you, Hadim? I want to say it in Wolof. I'm just gonna ask all of them to get vaccinated. Okay. So ñun ñëpp ñoo ngi leen di xamal ne lii lu am solo ñi ñu ngi jël seen temps jël seen ressources pour wax nit ñi dem ñàkku ji defe naa ne li ci ëpp solo mooy ngeen dem ñàkku ji am na nag flyer boo xam ne envoyé woon nañ ko gis ngeen ko boo leen bëggee benn information rek mooy ci topp mais defe naa ne ñàkku yi mënul ñàkk kon na ñun ñëpp nañu dem ñàkku ji. So I was just saying that these people are here, wasting their time and using their time, and they're here for all the resources they have that provide, and they try to provide it to us to just go to get vaccinated. It's all in our benefit. So let's go and get vaccinated. And you get all the information on the flyer that I send it to you already. So you can go to New York City /health, I think, finder, and you can find
and then foofu yëpp mën nga faa dem gis say information yi nga soxla pour dem nga ci. That's all. Okay. Sorry, I was trying to wrap it up, but No, No worries. you're doing a great job. You're an ambassador now. You're an ambassador. Thank you. I wish. Thank you. All right. Thank you all so much. I hope you have a good rest of your evening. Good night, Yereli. Good night. Thank you so much. Good night. Thank you, Thank you. Hadi. It was good. Thank you so much. Bye. I hope it helps. Yes, thank you. Thank you, doctor. Au revoir. Oh, I don't know how to